Good afternoon, our dear viewers of Gntv. It is a beautiful afternoon of Thursday, 25th of January 2024, and I welcome you to today's edition of Gntv at 12. I'm ATUBANDIIZE, taking you through this bulletin, and we are proudly sponsored by New Ways Health Limited. In our today's top stories, Parliamentary Forum on Social Protection, led by their chairperson, Honorable Flavia Kabahenda, the woman member of Parliament representing the people of Chegegwa, met the Parliamentary Budget Committee to discuss on various issues. The Parliamentary Forum on Social Protection stressed the matters to be discussed in the 2024-2025 budget. We have more. The Parliamentary Forum on Social Protection, led by their chairperson, Honorable Flavia Kabahenda, woman member of Parliament representing the women of Chegegwa district, read the country things they would want to change in the year 2024 and what the government of Uganda should include in the budget 2024-2025. Neburundi recently again ati ina national health insurance kubanga kyekimu ku byetaago byabona omuntu bw'aweza emyaka 65 waliwo ebintu ebimugira endwadde zitekuukubanga nyingi olw'emirimu gy'akoze gyakoledde eggwanga bino takikolera ababwe bwa Uganda bw'akola awo omusolo mu ngeri zanjawulo mu masomero mu bintu byagula mu kutambula n'ebirala byonna kakati bambi naye lwaganirwamu naye ate bw'alwala nga talina waddukira nga sente zimugendako nnyingi abamu sukaala ajja. Among the things they requested for was government to make a directive whereby everyone must have health insurance. Secondly, they asked for funds to be given to the National Registration Authority (NIRA) in order to see that all Ugandans are captured and they are given national IDs. Ogenda okufuna endagamuntu oba oli mupya oba oddamu ng'ekuguzeeko nakyo kizibu ekololaawo munira esente zisasulibwa ng'oyagala otandike entambuza gye bakutambuzaamu ku disitulikiti n'ebirala ebyo ebintu nabyo bireetera abantu baffe okuba nga bavaamu mugeri nga bavaamu muzannyo guno gw'okufuna akasimbi nga tebakutuuseeko kubanga sente zisabwa nyingi ate nga tebazirina. N'ekirala nti okwanguliriza okukikola nakyo kikitwala ebbanga ddene nowesanga oluusi emyezi 3 naye ng'obugumiikiriza bw'abantu baffe bagumiikiriza naye ate bw'ogumiikiriza nga bakusaba ssente nakyo kiba kikalumu kiba kizibu kiyinza okutuleetera ebizibu bingi. N'olwekyo ekitongole kya NIRA omukyala akikulira kasita mukyala bulungi bwakyo madamu Basemera oyinza okundaba ku TV mbadde nsaba ekintu kino ky'okufuna endagamuntu kibeere nga kyanguyirizibwa n'emitendera gyateekebwawo musobola okugitunulamu. The 2% or even more could be secured, and as a forum we shall wish to engage more to ensure that the clarification on what we can do to improve the allocation should be done. But as Ugandans and as stakeholders, it's good that we all cautiously look at these allocations and the proposals and know that this money is about the life, future and welfare of our vulnerable people. And again, on the issue of the IDs, much as Minister of Gender had proposed the 8 billion, I want to believe that this is a government program, and we are talking of enrolling more people on the national ID programs, and we really value first of all the IDs and the. They also requested for government to implement the law that was passed that Ugandans aged 16 years to get employed, and also asked for the reduction of age of people who receive the money meant for elderly. Osooka na maama naye maama tuweza kumusookeza nga amaze kufumbirwa kiba kitegeeza nti omuteekateeka akyali muto nga mwana muwala akyali muto n'akula n'okukkiriza eddiini gy'oyagala okumuyingizaamu bw'akula
ate naye agiteeka mu baana bazadde awo eggwanga netambula bulungi. Naye bwe ngenze nga ntunuulira nga honorable chair wange ayogera honorable Flavia Kabahenda, ntunuulidde nga waliwo ekintu ekiyinza okuyamba eggwanga mu bintu ebimu. Okugeza mu ggwanga lino lya Uganda tumanyi nti ebyenfuna by'eggwanga oba ebyenfuna by'amaka ebitundu 41% ebyenfuna y'amaka agali mu Uganda, esente zino zeziba zifunye zigenda kujjanjaba ndwadde. Nga kitegeeza nti bw'oteekawo insure kitwandiise National Health Insurance mu Uganda, omuntu naaba ng'alina omwana naye nga manyi nti bwe ngenda mu ddwaliro buli kimu kisangayo, naaba nga amanyi bwe mba nga nnina omukyala ng'agenda kuzaala n'ebira byonna mbisangayo. Kiba kitegeeza nti ebyenfuna by'amaka esente zandigenze mu ddwaliro etunda anamu kimu ku kikumi, ate bidda mu nkulaakulana, mu kusomesa abaana, mu kuzimba ebintu ebirungi, kubeera n'amazzi n'ebirala byonna biba byezingiramu n'oba nga enkulaakulana y'amaka ogisingire olw'okuteekawo National Health Insurance oba insure mu Luganda. Ekyo nandibadde nsaba nti nga gavumenti ffenna tukwatire wamu, Parliament, Ministry ya Health okulaba nga insure eno ejja tusobole okutaasa ensimbi ezigenda ku ndwadde mu kujjanjaba olw'amadagala etunaba okuteekayo agamala abalwadde baffe. Vice Chairperson of the Parliamentary Forum, Honorable Sevikari Ntwantwe, who represents the people of Kyankwanzi District, explained, saying that the Director of the Forum for Social Protection emphasized the matter. Emirimu ngalikiriza abaana b'emyaka 16 okufuna emirimu munda ne wabweru, nga kitegeeza nti twandibadde nabo tubatunuulira bwe tuba nga tukola emirimu, naye twesanze twagenza okugaba sente za PDM bano abantu twabatunuddeku myaka 16 era bwe batuukayo babagamba abo tunabakuuza myaka, naye ng'ate etteeka erigaba emirimu gye twalisa ligamba bafune emirimu. Nolwekyo tusaba nti nga tukola ate ebintu ebiddako abaana bano emyaka okuva ku myaka 16 tubatunuulire okulaba nga nabo basobola okufuna national identity card, naye baba balina n'inamba basobola ogikozesa kubanga n'inamba gifuna ennaku zino eyanga okufunibwa, kubanga balina n'inamba basobola okufuna akasente kano aka PDM. Naddala bali ow'ekitiibwa bayogeddeko abakulembera amaka naye nga bakyali bato, kuba twesanze nti tulina amaka gakulemberwa abaana nga bakyali bato, taata afudde, maama afudde, abaana basigaddewo, naye agakulembera oba household aid mwana alina emyaka 16 alina 15 bw'abanga alina 15 bali maka gano yandibadde afuna akasente kali aka gavumenti ate kakeewa okulaba nga abantu bava mu bwavu. Era tukisanze nti abasinga ogakulembera gano amaka babeera bawala, nga kitegeeza nti abawala bano bandibadde tubakwatirako ate okulaba nga bagenda mu maaso. Twehe Ronald, GNTV at Parliament. Thank you, Twehe Ronald, for that report. And in another news, medical interns in Uganda have come out to announce that they will let down their tolls if their allowances are not increased as per President Yoweri Kaguta Museveni's directive. Medical interns under the association Federation for Uganda Medical Interns announced this while in media briefing. Let's take a look. Medical interns, through the Association Federation for Uganda Medical Interns, threatened to lay down their tolls if their allowances are not increased as per President Museveni's directive. President Museveni in August 2021 directed the Prime Minister and the Ministries of Health, Finance and Public Service to increase the monthly allowances for intern doctors from Uganda shillings 750,000 to Ugandan shillings 2.5 million, a thing that has not been implemented up to date. Federation for Uganda Medical Interns President Bir Adrati said during a press conference that they had made efforts to have a discussion to restate the presidential directive, but they were not helped by the concerned authorities. Adrati added that they will start to sit down and strike following the failure of the Ministry of Health to implement President Yoweri Kaguta Museveni's directive. Since the current figure of allowance
has been a clear sign of illegality, and there's no legal instrument that has been used to alter the presidential directive. And this is our position as a federation, and we hope that the government will respond to this matter. Thank you. Bayintani bonna abali deployed to site. Site esinga okubeera enene mu ggwanga ate esinga okubeera nga ejjanjaba mu bukugu bwabwe. Leero tubadde twagala okubaaniriza ensonga eri ku mmeeza leero. Tuli wansi mu kitongole ekyaffe ekitutwala FUMI, ki Federation of Uganda Medical Interns, nga kye kiri legally mu mateeka ekitwala ensonga ne welfare ebikwatwako bayintani bonna mu ggwanga, omuli ba doctor, ba dentist, ba nurses, ba midwives ne ba pharmacists. Ensonga eziri wano wammanga z'ensonga ez'okubeera nga presidential directive eyakolebwa mu mwaka gwa 2021 mu meeting eyaliwo mu makati ga FUMI abaliwo mu kiseera ekyo, UMA abaliwo ne Ministry of Health wammanga ku State House ne omukulembeze w'egganga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne bakkaanya nti bayintani bonna bagenda kusasulwa sente eziri ekitundu half ekya sente bakama baabwe abakoze eki abamaliza intani tebafuna. Kati nno wammanga ezo sente zafunamu obuzibu nga tugenda okudeployingibwa omwaka oguwedde mu 2023 zagenda mu butali mateeka mu kwonoona ne bagenda mu bulyake mu bulyazaamaanya ne bazikwata ne balirizinga ekiragiro ekideployinga bayintana bali baludde okubeera nga badeployingibwa okumala emyezi egisukka 4 ne bakwata sente ezo ne bazikendeeza ebitundutundu 40 ku buli 10 ze 40%. Esente ezali 2.5 million gross pay eza doctor zakka naba nga afuna 1 million net pay. Tugamba nti ensonga si ya bulambulukufu teri kiriya ate nga etyoboola presidential directive oba ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekyakolebwa mu 2021 ku nsasula yaki yaba medical interns. Kati kweyo ensonga nno twagala okubeera nga tugatta nti ennwana zaaliwo nnyingi n'enjogera n'entuuza n'ezi meeting ezaaliwo emabega kuba 2017 okubeera nga zino sente zituukibwako. However, kaddaaki omuntu atuule ani oyo alina amaanyi agagamba nti sente ezo azikendeza nga tafunye lukisa oba okwogera okuva eri omukulu yennyini eyabeera nga akola ki eyabeera nga aziteekawo. Tulina ebibuuzo nga 3 wammanga. Ekisooka, yakozesa statutory instrument ki mu lufuutifuuti ogamba nti yakozesa bunamateeka oba mubanyirivu ki mu mbeera z'okutambuza eggwanga okubeera nga akyusa zino sente okuzikendeeza okuva ku 2.5 okudda ku kakadde kamu. However, at the same time twagala okubeera nga tubuuza nti oyo mukama waffe yabeera nga ateekayo ezo sente eyazongera n'azikola ezo sente zetulina okubeera nga tufuna amanyi kwena ensonga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eno ensonga agimanyiiko nti waliyo omuntu eyali ku Ministry of Health oba eyali ku Ministry of Finance eyatuula wansi n'atimamu n'agamba nti Yoweri Kaguta Museveni ebirowoozo byo tebiri bya waggulu nnyo okutegeera nti omusawo alina kufuna sente ki bweziti nze kanzisale kanzikendeeze zaasaana okubeera nga afuna eza wansiko nonno omusawo ono ngeyajjanjaba abalwadde aba wansi nno yabeerawo ate nga bano abasawo ba medical intern batuukiriza okubeera nga mu malwaliro obujjanjabi bwe bagaba butuuka ku bitundu 60 ku buli 10 mu bujjanjabi bwonna abantu bafuna mu ggwanga lyonna. Kiba kitegeeza nti omuntu yenna waba afunye accident babanga olubuto lufunyemu obuzibu kangambe maama waffe bandi olubuto bambi lufunyemu obuzibu nabanga atandika okuyika omusaayi ono omusawo gwalina okukola ki gwalina okusanga mu ddwaliro bandi naye omusawo gwe bali mu kusasula sente entono kiresa obuzibu bw'amaanyi kiresa obuzibu bw'okubeera nga bafunye obuzibu bungi mu kubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'omuntu munobeera nga ofuna obuzibu okubeera nga okakana n'ofokasinga ku kujjanjaba maybe emisomo gye waligenzeeko maybe batoobo abeetaaga maybe ekyokulya abeetaaga ekyokwambala naawe kennyini mu mbeera ez'obulamu weetaaga okubeera nga weeyagalamuko weetaaga okubeera nga olya ku bintu ebirungi weetaaga okubeera nga ogendako out naye naaba nga tafuna busobozi obwo mu bunyigirivu buno n'okubeera nga akozesebwa nnyo bano abasawo bafuna obulwadde bwenayigamu obulwadde obw'obwongo okubeera nga bali mentally depressed ate kino ekintu kijja because
temubawadde kasiimo kaabwe kebalina kufuna nga bwe kalina kukola ki nga bwe kalina kujja. Kati ezo ensonga zonna nga tuzitadde wamu twagala okwongerako ensonga endala bbiri. Kuli ensonga ey'aba King Caesar University bagraduatinga naye ate babadde nga bakwatiddwa okubeera nga tebadeploying ba mu medical internship okuli ensonga ezimu ezibadde makati wa Ministry of Health ne Uganda Medical Dental and Practitioners Council ne university yaabwe. However, zino ensonga zamaliziddwawo era bali registered kati ku Uganda Medical Dental Practitioners Council bawera ba medical intern 95. Tubadde tusaba nti bonna babeere nga badeployingibwa mu nambiro ddala. Ekirala kiri nti mu budget mu parliament budget etuuse ku budget framework paper era kuliko ne budget plan ey'omwaka. Tubadde tusaba nti omwaka ogujja tebeefuula mbu ate tetwategeera mbu bayintani bajja kubeerawo. Babeere nga bakwasa ensonga y'okubeera nga bakola budget eyo, babeere nga sente z'abayintani baziteekamu ate sente nambukulufu ddala eza presidential directive bayintani abalijjamu obwo obudde basaye nga sente zaabwe ziri mu budget ate nga zisasulwa mu budde. Kati nsembyayo nga ngamba omulamu gwa press conference eno okusinga okubeera nga gubeera omukulu kwe kubanga nti ba intern baatuula wansi ennaku z'omwezi nga 17 yali Wednesday muno January wa 2024 ne bakkaanya nga ba intern bonna nti bagenda kussa wansi ebikolwa paka nga zino ensonga ez'okubeera nga sente zaabwe ezabbibwa eziri mu kubulankanyizibwa okuzijja ku 2.5 okuziza ku kakadde kamu okubeera nga zibeera nga zikola ki nga ziddizibwayo era mu kyekalankalira tubeera nga tubannyonnyola nti eno ensonga tetugenda kuddamu kukwata bikolwa tetugenda kuddamu kujanjaba abalwadde paka nga eno ensonga ekwatiddwako ng'ekozeddwako nga sente zaffe zonna zisasuliddwa okuva twatandika okukola internship mu August omwaka oguwedde paka mu August omwaka guno kwe tugenda okubeera nga tumala internship. Za Asimwe, GNTV at 12. Thank you, Dzaya, for that report. And in another news, the Chief of Defense Forces, General Wilson Mbasumbadi, says Uganda People's Defense Forces has done everything and restored borders of Uganda, saying that this has laid a firm foundation for steering socio-economic transformation. General Wilson says that Uganda People's Defense Forces will do everything it takes to develop Uganda. Let's take a look. The Chief of Defense Forces, General Wilson Mbasumbadi, stated that the UPDF has laid a firm foundation for steering socio-economic transformation. He mentioned that borders have been fully restored and the UPDF is planning operations beyond welfare. General Mbadi emphasized that certain challenges such as locusts, environmental degradation, and hunger cannot be addressed with bullets. Therefore, the UPDF is committed to reversing the incidents rather than solely engaging in physical welfare. Furthermore, General Mbadi highlighted the UPDF's role in promoting democracy, emphasizing that anyone, including comedians, can dream of leading the country. However, he cautioned against harboring dreams of destabilizing the nation. We therefore want to salute all those who have paid the ultimate price for the cause and the freedom we now enjoy. As we gather here, we all know that Uganda has sailed through and recovered from the most violent and turbulent storms in our history. In Busoga, you have we need to particularly remember the late James Mbigiti, the late Rashid Kasada, and the late James Ngoko, who worked with the president to mobilize against the fascism at that time. We therefore want to salute those people because they sacrificed and died for the right cause. But suffice to say, we have fully achieved our mission to pacify the country and laid a very firm foundation to steer the economy for socio-economic transformation. And therefore, when you had
that there are corporate agencies here. We urge you to use this environment to grow bigger so that you can contribute to the socio-economic transformation of the Ugandans. Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, in general terms, the security of the person, property, and borders have been fully restored, and the UPDF continues now to plan more for operations other than war to ensure not just physical security, but also total human security. There are some things we cannot fire with the bullets, like the locusts, like environmental degradation, like food security. We can't fire at hunger. And that's why we are now engaged in tree planting so that we can avert environmental insecurity. We are now engaged in growing food. I think now this, the Honorable Minister will probably now mention it more than me. But I think we have cultivated about 4,000 acres of beans, I mean maize, mainly maize, soya bean, and sorghum, so that we can start feeding ourselves. UPDF has also supported democracy to deepen the extent that anybody can dream leading this country, like some people you know, some comedians you know. But nobody should dream about destabilizing it. UPDF, because now we have an unmatched record of performance that is guided by a clear vision and leadership of securing the future of this country. Therefore, to accelerate Uganda's socio-economic transformation, I want to assure Ugandans that the UPDF remains steadfast in contributing to Uganda's journey to modernity while contributing to regional stability, because we cannot be an enclave of peace when we are surrounded by a sea of insecurity or instability. So, honorable members of parliament who are here, and you keep on asking questions, what are you doing in Congo? What are you doing when we go to Somalia? No, it's because even if we are very secure here and we are surrounded by insecurity, this one will not last. So we must take the war to them before they bring it here. So, Honorable Chair, when the PS brings the, what do you call it? Budget what? Dza Asimwe, GNTV at 12. Thank you, Dza, for that report. And in more news, Dr. Miriam Matembe, a fearless woman in Uganda that has been fighting for women emancipation, appreciated Sarah Ntilo for launching a book that fights and promotes women emancipation. Dr. Miriam Matembe says Sarah Ntilo has been a great pillar to women in Uganda. Our reporter Zaya has more. When I went to study for my master's degree, I wanted to write about the participation of women of Uganda in the, in the development of the country, right from, independence and so on and so forth. And I had heard that women, Panga, all these had participated. And so I looked for material from them to write what I wanted to write.
and I couldn't find. They had written nothing, or should say not much. And the only information I could get was from a British woman, American woman there, I have forgotten the name now, but I think the women's movement people know her. She used to write, and then the one of Tanzania, they used to write about women's activities in Uganda. So when I came, I said, but what is all this? The women participated, some people are writing about them, and yet when you participate, you are the one who should write what is right. And in the meantime, I thought maybe my sister Sylvia Tamare there was also maybe going through the same thing. Because before long, she came out with her book, When the Chicken, is it chicken? when she called us hens even. She said, when the hens begin to crow. I said, at least that is good. So I was so motivated, so I said nobody will go to write about Matembe when I have participated and I'm the one who knows. So I came out and published my first book in 2002 after Tamari. I think I was after you for these Ugandan women to also write. And then I harassed Mrs. Mpanga, Karema, Sarah, and Tiro. I said to them, you people, we want these stories, we want these stories. Of course, I never harassed Hilda. She just came up with hers. She was not around, she was living, working outside, so she was not near me to harass. But she wrote hers. And I think Joy Kwesiga also wrote hers. So when I stand here to see we have already launched Rhoda Karema, we have already launched Mpanga. Now we are launching Sarah and Tiro. Those people who will lie about them, now we shall have evidence and record there. And other women now coming after us, they will certainly, or some of them have already written their books. So may I stand here with great joy to see that the mothers of the women's movement, one of whom is Sarah and Tiro, on whose shoulder we stood to run, have their records around. I want you to clap for that. If you belong to the women's movement, you should read. And that's how it was. And you know, its motto was breaking through, building, and binding. We wanted to break through the barriers that were preventing women from breaking through to the public sphere. Those ones which were preventing them from using their talents, their wisdom, to realize their potential for their own selves and the development of the nation. We said breaking through. That's when we knew that. You know, I want to go into that. But eventually, didn't we break through? You people, we broke through. You are Daro people. We break through. You may not have the joy we are having on this day of this book. We broke through. We stood. I remember Jason Panga saying, Matembe, mwana wewe, go slow. Then I reminded him of the proverb that even the one your child will drum and you dance. Niyo mugamba mu Ruganda ntabaganda bagamba. Newozada kubire ngoma nozina. Kakati, we have come to drum for you. You dancers will drum. But what makes me so happy, as we drum, as they dance, we dance closer until we all dance together. And we achieved what we achieved. And so for me, it doesn't matter what we have not achieved yet, but we broke through and we are on the journey. The journey for gender equality and women's empowerment is a journey. It can't stop anywhere. But it needs to be walked by both men and women in understanding that it is for the benefit of the development of our soul and our nation.
And I'm so glad to say that actually Sarah and Tiro, you know, she used to follow. These people, the elderly people, loved me so much because I came with fire. They would guide me. They would counsel me. You know, Mrs. Mpanga, say, Mwana wanje. No, Rhoda Karema used to say, Miria. I said, okay, I cool down. But where I think I can't cool down, I say, allow me to go. And then I go. But it was such a great joy that we found these women, that they guided us, that we also fell into the journey and we moved. You know, she's the one who wrote the introduction, the foreword to my book. I didn't know that she knew me so well, but she really wrote. People who know well. Now I conclude by thanking all of you who have made this possible, that our mother has left the record. And my appeal to all of you people. Asimwe, Gntv at 12. Thank you, Desire, for that report. And in another news, the Justice Forum Party has launched the Uganda After Museveni campaign, saying that President Museveni will not be in power for long because of its age, as the party awaits for the nature to take its course. Dr. Swaib Kagwan Seroko, spokesperson of JENA, says they are planning for Uganda. Let's take a look. Justice Forum JEMA banji bajebuuza nti nga tetugiraba mu bisinde ebyebibiina ebigatta ebibiina ebiwabula gavumenti nga kati waliwo ekisinde ekipya ekyakatandikibwawo ekiyitibwa United Forces of Change. Kyetwagala okutegeeza eggwanga nti okusookera ddala balina okumanya nti ensonga lwaki ebibiina bino byewandiisa ne Electoral Commission nga byanjawulo bibaako ne programu ez'enjawulo eri eggwanga lino Uganda, ate era ne biba n'endowooza y'ebyobufuzi n'ebyenfuna ez'enjawulo. Ekyandibadde kitugatta olwaleero kwe kuba nti tumalawo ekizibu eggwanga ekibuutikidde eggwanga. Ebizibu bibiri kati ebikulu ennyo. Esookera ddala ye mukulembeze w'eggwanga amaamidde obuyinza ebbanga eddene ennyo, ng'era ye kyava mu biwandiiko bye mu bigambo bye mwennyini bwino yakala ng'ategeeza ensi yonna nti ekizibu kya Afirika ne Uganda okutwaliza wamu be bakulembeze abafugala ku bannansi ne babafuga ebbanga ddene nnyo nga balemedde mu buyinza, nga beeyambisa amakubo ag'enjawulo, gezanga okuba nti akakiiko akakulemberamu ebyokulonda be bakalonderamu abakakulira, ne balonda abo ab'endowooza zaabwe, ne beeyambisa amagye, ne beeyambisa obwavu, bingi nnyo bye bayitamu, nga ekigenderwa kyabwe ekikulu si kwagaliza ggwanga eryo kirungi, wabula kweyagaliza na kweyagaliza bitiibwa. Ekyo nekiba kyekizibu ekiri mu linnya lya Mwami Museveni omukulembeze eggwanga lino. Ekisooka. Ekyokubiri kyekizibu kati ekya Sodome bamuliira manju. Ekyo kizibu kinene nnyo era tugenda kubanga tukyogerako. In fact, ngaffe Justice Forum JEMA tukitwala nti ekizibu ekyo ekyokuliira manju kinene nnyo n'okusinga ekizibu kya Museveni amaamidde obukulembeze bw'eggwanga lino. Ng'era ekizibu ekyo bannaffe United Forces of Change kwe basinziira okutusosola weewuunye. Era abadde yeebuuza nti JEMA nga tetwajabye mu kusimba bitooke, JEMA nga tetwagirabye bannammwe nga bakuŋŋaana aba United Forces of Change, omuli FDC Katonga, omuli UPC Ambassador Olalo Otunu, omuli anti eya Mwami Mugisha Muntu, omuli Nuupu, tebaatulabyeyo. Bannaffe batusosola naye nga ekitusosoza si kirala, lwakuba ffe twesoolayo okulwanyisa ekizibu ekisinga ebizibu mu Uganda kati eky'abannansi abaana abavubuka okubaleka nagalaale babeere ng'ensonga ez'obufumbo bazikolera mu manju. Kizibu kinene nnyo. Lwaki? Uganda eggwanga lyaffe lino kisuubirwa nti mu myaka awe tunaatuukira 25 gy'emyaka kati egisigaddeyo nga 26 gyokka tujja kuba tuweza abantu abawere emiliyoni 10.
Wetuba tukifunye ekyo tuba tufunye kyosobola okugamba nti tufunye economic independence, twefunidde akatale akaffe ak'omunda wano mu ggwanga, ng'ekiba kibulayo kyokka kwe kutereza ebyenjigiriza bibeere eby'omuggundu, ebyenjigiriza kyosobola okuyita mu luzungu productive education system, nga kyosigaze okubangula abantu bo babenga buli omu mukugu waali. Naye ekyo tetujja kisobola kituukako nga waliwo abakitwagaliza, waliwo abatayagaliza Uganda efuuke oba Africa okutwaliza wamu okufuuka nga India ng'eweza abantu baayo billion, waliwo abatayagaliza Uganda oba Africa okufuuka nga China ng'erina abantu baayo abawera billion. Ekyo bw'okifuna oba oyefunidde akatale akakak'omunda, n'olwekyo nga weefunidde ekiyitibwa total economic independence. Bw'omala okufuna total economic independence ogenda kukulaakulanya bino byonna ebirala ebisigadde, kubanga kiba kitegeeza abantu bwoba bangudde buli omu kyakula kiina kigula. N'olwekyo nga ffe bajema Justice Forum Jema twakiraba nti ebikolwa bino byonna ebirala byakusimba bitooke byakukola ki, omulama omukulu ennyo si gwakugyawo Museveni olwaleero, kubanga ye agenda. Kyetwagala obbakakasa nti Museveni ye takyasussa myaka 10 nga mukulembeze wa Uganda. Za Asimwe, GNTV Atov. Thank you, Desire, and that report brings us to the end of our today's bulletin. Our dear viewers of Gntv, thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12, and up next is a lunch hour service at King of Kings Church. Please come and attend. Blessed afternoon.